mi vile niliona Abeli ametoka bro, nilijua hapa sibaki, because in terms of scripting, for me I've come to realize kama hakuna script, wachana na hiyo kitu. If there's no proper creative way of taking this, ni kama hii interview, kama hakuna zile vitu unaniuliza, there is no point ya kuifanya, because unless it's done that way, that's the only way utapata product. So Abel is the one who created Njugush and other characters. He's the one who knows this story inaenda wapi. So if he's not there, I'm done. I'll just be funny for 2 months, alafu guys are like, na nini nilihapenia Njugush hizi? Because script is what ilikuwa inanijenga. Mimi ni kuongeza tu flavor. So when Abel left, I knew, as much as nilikuwa juu, I knew that's it. So mi anatoka, kumbe hata yeye hana form. Anatoka, hata mimi nimetoka. Nimetoka wanze hana form.